Good morning, good afternoon, and good night to all of those under the sound of my voice. I have something I need to get across to you. All of this is to bring adventure back to the world. But up until now, that's been an idea out in the sky that's more warm and cuddly than something you can actually touch on, something you can feel and know what it is and what it's not. The adventure I'm trying to bring back is not a vacation. Actually, it's the exact opposite. I understand the reason for a vacation. People need rest. But that's not the goal of the adventure I'm trying to bring back. See, I want to bring people together. So the adventure I'm trying to bring back is one that has nothing to do with resorts. Nothing to do with margaritas on the beach. And nothing to do with pictures like this up against the Leaning Tower of Pisa trying to hold it up. It has nothing to do with any of that. The adventure I'm trying to bring back is one where you leave from those places and you enter into the everyday places of everyone else. Or you find yourself with somebody who you have a great experience with them simply because you were present in the moment. That's the type of adventure that I believe will bring people back together. When you go find someone in another country that is just like you, but happened to be born somewhere else. I want you to go meet them. To better explain it, the adventure I'm trying to bring back is something more like that of pirates, astronauts, wanderers, and explorers. You know, the thing little kids dream of. That. Because I believe that no matter how old you are, doesn't matter how experienced or how wise, no one can quite shake off that child that is on the inside. Because whether it be in one specific thing that you like to do one certain way that you've always done that way since your childhood, or it be a certain sense of adventure that you can't shake off, everyone carries that kid inside of them. I didn't understand that concept right there, that everyone harbors a child inside of them independent of the physical. And throughout my life up until this point, it's caused me a bit of an issue. How I learned that the kid inside can never die is by searching for Monkey Island on a riverboat with dried mangoes, with a little Pirates of the Caribbean thrown in. But before I get there, I need breakfast. Buenos días. Buenos días, inspirada.
Estoy buscando algo para desayunar. ¿Ustedes tienen algo así? ¿Cómo qué? Ah, no sé, de verdad. Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. Pero sí, yo solo sé que tengo hambre, así que eso ya. Hugo y... De repostería, Sí, torta. sí, sí. ¿Ustedes tienen torta? Por allá. Así. Jugo, leche. A ver. Es que yo necesito algo como que con carne, con todo, porque yo voy para Granada en autobús, así que yo necesito algo para Para comer. ya hecho, sí. Sí, ya he hecho. Ya hecho. Ok, hay un restaurante alrededor de aquí. Salí ahí, Ok, en la próxima esquina. Ok. Da una soda. ok, y yo puedo... Sí, comida. Ok. Muchas gracias. Alright, so I just woke up. I'm still in Rivas, but I'm about to leave in a second. The dude that was an angel last night, and I like gave him all the money out of my pocket because I was like, bro, you saved my life. No, he didn't. He was like, I'll take you again for $3 to the bus stop. I was like, I talked to the guy that owns a hotel, or no, it's not a hotel, it's a hostel. Still fire though. And he said he could take me for like, or not him, but I could get a taxi for like 81 cents. So I'm gonna do that. And we're gonna figure it out, but I'm gonna get something to eat over here. Bro, ¿tú tienes algo de aquí que a ti te gusta comer? ¿Tú tienes algo de aquí que a ti te gusta comer? Como que para desayunar. Como de este menú, porque no sé nada. No sé cuáles son o nada así. O sea, ¿tú tienes una favorita? Podría ser, Esa, cabrón. ¿Hay arroz o qué fue? Sí. Hay arroz, camarones y ¿qué más? Y ya. Camarones y papa. ¿Y papa? Ok. Muchas gracias, bro. Camarones al ajillo. Ok. Buenos días, ¿todo bien? ¿Puedo conseguir un camarones al ajillo para llevar? Sí, sí. I'm about to get this off of bro's recommendation. And honestly, I don't know if it'll be good. He said it has... Hold up. I'm about to go talk to the chicken. Oh, there's somebody's whole house down there. Never mind. Yeah, I'm about to get this real quick. I'm hungry. Buenos días. I am not gonna lie, I'm gonna miss Rivas. Bro, okay, me and that chicken about to fight. Because not even last night, this chicken was like talking all night to a dog, to each other. I am not with it. Todo bien? I'm not gonna lie, I love the people here. Nicaragua is like my favorite place ever now. Even though I just got here. Well, no, let me be more specific. Rivas is my favorite place now, even though it's only the second city I've been to here. Because everything's like a lot more chill. I'm about to eat this. Okay, alright, that's enough. It is. Let me put this right here. I'm not gonna lie, this is the best way to spend Valentine's Day. In the middle of a barrio. Like in Rivas, just smelling grill smoke from a fire down there. I don't know if something's on fire. Okay, I was about to say I need to catch that bus that just passed by. But this is how you spend Valentine's Day for sure. Once again, I'm gonna say I love it here. I'm not gonna lie. This is the best. Oh, and I have goals today. So today we're going to Granada, and then
I gotta do three things. I gotta eat some snacks, which I already have, which is like dried mango. Then going to find Monkey Island and name it Monkey Island in the little islands that are out there. I'm gonna name a monkey that I like the most, Curious George, and feed him dried mangoes. Oh, and then eat whatever tamuga is. I'm gonna recommend it. Yeah, and do all that. I keep thinking they're talking to me, but they're not. Really attentive. I'm on the spot. Alright. Let me hit you with the plan. One more time, just so you grasp it. This is the plan. Let me show you the plan. Alright. I have a plan to go to Granada, which is a city in between the southern point where I'm at, or near so, which is Rivas. Rivas is like here. Managua is like here. Granada is like somewhere over here. I have to get from here up there. Yesterday I went from here down there. Okay, I gotta get there. And I gotta find somebody to take me there for 81 cents. And then with that 81 cents and the rest of that money still in my pocket, I gotta find a bus to take me to Granada, because I'm still figuring out the bus system. And I have to take those mangoes and find a monkey on a random island in the middle of like the ocean space that is like little islands, and find one that is hopefully not inhabited by that many people, because being around a bunch of tourists will like make me itch, because yeah, I'm here, but I'm different. So I need to go to one where there's a lot of monkeys, a lot of people, and I can find a monkey that I really vibe with, and feed him dried mango pieces. And then we're gonna have a talk, and then if he agrees to the talk and what we agreed to, then his name will be Curious George from here on to forever, and he will be the ruler of Monkey Island. That's what's happening today. And then somewhere in between all of that, or after that, I want to find and eat a tamuga, whatever that is. Like somebody could literally feed me a piece of bread and be like, this is a tamuga, and I'll be like, bet. Because I don't know. So I'll have to ask somebody what a tamuga is. But we gotta find that and then eat that somewhere in between. Let's call that lunch. We have a lunch tamuga waiting in the future. But before that, I got breakfast from homeboys over there. Really cool, by the way. And once again, it's Valentine's Day, and I am going to go name a monkey Curious George. First, I gotta eat, so whatever. And by the way, the only reason I did not eat over there, because I really wanted to, because me and that rooster were kind of getting at it, and there were some pretty ladies there as well, is that I need to get a move on like quick and choke this down. But if I was there, I'd want to talk with the people there. So I can't do that. I gotta eat this, grab my bag, which is over there, and like dip off into infinity. But this is what they call camarones al ajillo. I think that was the name or something. And it's like shrimp, I think that's cucumber, carrots, fries, papa, and like, I wouldn't say fried rice. It's something, you know. It's good though. But if you want to construct this image in your mind of what it tastes like, I want you to go first into your fridge and bite a raw cucumber. That's one. Then two, throw Creole seasoning in your mouth, and then imagine seafood. That's two. That's the veggies here and the shrimp. And then fries.
And then the fried rice. I don't know if it's fried rice. I don't know what it is, but it's good though. Hold up. It is fried rice, okay. I just left from the hotel, and now está bien, bravo. Yeah, I just left from the hotel and all that, and now I was gonna walk it, but I'm not walking it because it's 140 degrees. ¿Cómo se dicen que hace calor aquí? Como que es el culo del diablo. ¿Así? Ok, estamos en el culo del diablo y hace calor, hace mucho calor, así que por eso yo estoy con mis amigos y vamos para allá. Así que, ¿se esperan aquí? Sí. Ok, entonces, ¿y cuando llega ese autobús? Va a decir algo así. Sí. Y va a decir ganada, como que pintado. Ah, 30. La pica U. Ay. I'm at the bus stop now. I got like an hour. It's like 9:42 right now. I just talked to the guy over there, and he just said that it arrives at 10:30. So we'll wait until then in the shade, and then I'm gonna buy a water on the bus because the guy who brought me here, Gabriel, he said that it would take maybe like 45 minutes or something to get to Granada, so we'll get there eventually. Okay, a little piece of information about what's happening right now before we get on the journey to find George. See that guy to my right or your left? That's my uncle. My uncle by choice, not by blood. I'm sure you didn't notice it, but look at his head. He has an Alabama hat on. He was there for me. Get me? So let's just say that the only reason I was able to make it to the next place is because of this guy. This guy is someone that you'll see if you ever find yourself in Nicaragua that will be at certain and random bus stops, just scattered all over the place. And if you sit there for long enough, what you'll find is that buses will swing by. This person, my uncle, will run up to the bus, do something that looks like a high five, and run back to the same kneeling position that he's in right now, chilling. He'll write something in his notepad, put it down, and then go back to whatever he was doing. Calm down. What's happening, which is my assumption, because every single time the handshake happens, for other reasons I know this information, money is changing hands. My assumption is that my uncle is collecting money from the buses so that the money can be managed and or sent where it needs to be for the transit system, I'm guessing. There you go. These guys work there and they make all of the transiting, the bus system and everything, all of that. They make that happen. Okay? Thing about this guy is that they call him Cuban or El Cubano. They just call him Cubano. He's not Cuban. He's Nicaraguan. But because he thinks I'm Cuban, he's really happy to help me out, and I really appreciate it. He thinks I'm Cuban because of that and a little bit of the accent as well. So worked out in my favor. Now let's get on the bus ride because it's here. ¿Dónde vamos, Belén? ¿Dónde vamos? ¿Ya para en Belén? Almost out of here.
ha ido para estas isletas, para allá en Granada, ¿no? Ok, yo tengo como que esta idea y yo necesito como que mangos y todo eso. Y yo voy para allá para alimentar a un mono y llamarle mi mejor amigo, ¿verdad? Tú estás siguiéndome. Ok. ¿Tú crees que yo puedo llevar esta comida para allá o no me van a permitir de hacer eso? ¿Tú no sabes? Te toca ayudarme en este sentido. Yo soy el extranjero aquí, pero muchas gracias. ¿Cómo se te llama? Valeria. Braxton, mucho gusto. Gracias. Me quítate ahí, campeón. We're here. Right now I'm waiting on a friend that's coming back from there. He had to drop something, a bag off. We're gonna see how this goes, and then I'm gonna drop my bags off, and I'm gonna grab my little snacks for the monkey, for George. I don't even know who George is yet. And then I'm going to Isletas in a boat, but I gotta find a taxi to take me there. We're gonna see how that works. But my legs are tired, I ain't gonna lie. We're gonna figure it out, but I really like this city a lot. Pero iba a tener que apuntarle el número de cédula, ahí lo va a ver. Yeah. Alright, wrong way. Taking me there to see what they charging, because they are. I'm going there. Feel me? ¿Qué tal, papá? ¿Todo bien? Todo bien. Ya. ¿De verdad? Tú dijiste que tú trabajas aquí, Sí, acá. acá, y para allá también. Ah, este negocio y acá el mismo dueño. Sí, es. Sí, tiene Ok. ¿Todo bien, papá? lugar de café y todo. Vienen de todo. ricos. Ahora en la tarde vas a las isletas. Ah, ¿de verdad? Tú vas a las isletas, te digo, ahora más tarde. Sí, sí, más tarde, como que, nada, de verdad, como que 30 Tenemos- minutos, algo así. Tenemos cócteles, bebidas naturales, frozen. Déjame ver. Aquí son bebidas ¿Cuál? para acá, gaseosa, naranja, coca. No voy a tomar ahora mismo, pero, No, pero tú tienes sí. gaseosa. Ah, ¿cuál a ti te gusta? Yo he probado el rojo. Rojito también. Sí, a mí me gusta, pero yo quiero algo diferente. Fanta naranja, hay batidos naturales. ¿Cuánto es de Nicaragua? $2.50. Oh, lo siento, ¿cuál es de Nicaragua? Pricola, pero no tenemos pricola. Ah, diablo. Solo la internacional, la coca, Va. la coca vidrio, fresca, fanta naranja, Naranja, fanta roja, coca cero. casero. Yo voy a tomar una de... Pues, no hay agua. Sí, sí, hay agua. ¿Botella de agua? Sí. ¿Dónde está? Sí, yo quiero una de esas. ¿Qué tú quieres? Yo lo voy a pagar. Sí, sí, una naranja, una roja también. Va. Silvio. Eso es como que tú conoces a todo el mundo. De verdad. Esa es tu Él ciudad. es compañero de De... trabajo, Silvio. Ah, yo entiendo. ¿Por cuántos años tú llevas trabajando aquí? Trabajando tengo por 4 meses, pero 4 meses. viviendo tengo 3 años estudiando, 3 serio? años por ahí. Ya, ¿ah, sí? Sí, pero Ya entiendo, papá. Todo tranquilo, claro que sí. tranquilo. Ale, bien. Hoy es San Valentín, ¿verdad? Hoy es San ¿Tú tienes, ¿Tú tienes una novia? Ah, no. No. Sí, sí, Ya. claro, No, que sí, ¿Tú claro. sí? Ok, ¿dónde está ahora mismo? ¿Y por qué tú Ella estás fue la aquí? que estaba hablando por teléfono. Oh, Ya viene ella. ella. Yo entiendo, ok. Yo no. Ella yo- trabaja acá cerca también. ¿Por allá? Yo sé que yo estaba tú, pero está bien. Yo voy a encontrarme una aquí. Allá vamos a seguirla, Caridad, ¿qué fue? Sword. Sí. Ah, sí. ¿Qué significa Malas eso? palabras. Malas palabras. ¿Qué? ¿Cuáles palabras? Malas palabras. Oh, yo sé. Oh, claro que sí, pero son dominicanos. Como que No, pero coño. eso, sí. Todo eso. Aprenden más rápido. Malas palabras que tienen que aprender, dice el profesor. ¿De verdad? Sí. Diablo. Okay, so you know those Y kids? You know, the why, what, when, and how children. The ones that must always ask a question about anything and everything new to them. I was that child, that very, let's just say interesting child for parenting reasons.
I was that kid. Until this day, anytime I find myself in a new place, in a new situation, a new everything and anything, I ask everything and anything. But how do you do that when you just hopped off of a bus from an hour and a half away? You don't know anyone and the space is completely new. Well, you make a friend. So, while my mind is being bombarded with new information, as motorcycles pass by and my eyes track all the wires from house to house, I see a guy walking on the street the same direction I am. That's the friend you met there before. Literally, as soon as I hopped off of the bus, he was walking and I'm like, yeah, this guy, we're going to be friends. So start talking to him and I'm getting the information need met. Can't get rid of that kid. He shows me around, new place to drop my things. And then I meet the best taxi driver in the world. And eventually his wife. All right, just left the hotel after putting everything down. Now let's escape from here and go talk to monkeys. Or no, go name a monkey, whichever one comes first. I got the mangoes in the pack. Still smelling real good for ladies. Smell like preserved fruit flesh. Just whatever. Okay. Oh, okay. Jamás. Nunca, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si usted viene decir algo, usted me contrató a mí Claro. y lo hice quedar mal, usted no me va a recomendar bien a mí. Claro que no. Ah, yo entiendo. Ok, es así. Así que hay un sistema. Sí, hay un sistema de que- Ok, yo entiendo. Que se respete y se Claro que trata sí. con respeto al cliente. Claro que sí. Pero eso también es una regla de la vida. Sí. Claro que sí. Así que sí, yo voy por acá. ¿Tú crees que la gente me va a entender? Porque yo tengo un acento bien raro. ¿Tú crees que me van a entenderme? Sí, claro. Ok, gracias. Porque siempre, todo el tiempo yo tengo ese miedo que no me van a entender ni claro. nada así. Desde que usted me dijo a la isleta, quiere ir a pasear a la isleta. Y ya. Entonces yo le pregunté a la cabaña, porque hay muchos lugares, pero hay lugares más cerca, ¿Verdad? pero son más careros. Oh, sí hay. Se aprovechan. Sí. Ok, sí, no quiero eso. Eso está bien. ¿Tú eres de aquí o simplemente tú trabajas aquí? ¿Qué fue? Vivo aquí. ¿De verdad? ¿Y a ti te gusta con todas las turistas o no? ¿A ti te gusta? Me gusta porque a veces me salen viajes de llevar a turistas también a San Juan del Sur, Sí, a San Jorge, de todos a lados. cualquier playa, a León. Claro. Entonces a mí me sirve. Claro que sí, claro que sí. Por aquí hay los barrios y todo afuera del centro. Sí. Ok. En el centro están los barrios. Ok. Entonces, no pasa nada si voy para allá para hablar con la gente. Hay lugares que es bastante celoso. Ok. Por ejemplo, ahí al otro lado Ujú. es bastante celoso porque ahí hay lugares chavales pues, que comercian Claro. marihuana. Oh, así. Sí, entonces- Hay droga. Sí. Ok, Entonces ya entiendo. esa gente ya hay que tratarla Entiendo. menos roce que puede tener uno. Ujú. Claro que sí. Así que hay que cuidarse. Pero simplemente están intentando de vender y nada más. Sí, No van a. exactamente, no, Ok, no. ok, claro. De robarle no, porque no. Claro que sí. Usted se puede venir aquí ¿Verdad? caminando allá al otro lado y se va ahí al centro conociendo ahí, allá al otro lado, y aquí hay otra, es principal. Ok, Ahí se va tranquilo. ok. Todo bien entonces. Sí, todo bien. ¿De todo? Ve allá hasta el barco, Oh, ¿está para allá? Sí. Oh, ok. ¿Qué es lo
que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices, manín? Así. Pero no. Pero a la vez. Habla así. No hablaba español. Hay que hablar. Oye. Okay, so I found myself a boat. We're headed to Monkey Island, right? But first I have to explain to you who is on this boat. The person on this boat, his name is Axel. Axel is around my same age. And on this particular Wednesday, it's Valentine's. Axel has a girlfriend. But Axel was spending the day with me. Sorry to his girlfriend. Axel works within the city, and one of the things that he does is he gives rides to people who want to go to these islands out in La Laguna de Apoyo, the lake of support, roughly. Or support lake, support lagoon, something like that. You get it. And I think because Axel has a very chill personality. He has a very chill personality, yet he takes people out to these islands. So he either encounters a lot of people or maybe a lot of tourists, okay? And if you can imagine doing that often, and usually there are a lot of people in the vicinity, one can get overwhelmed very easily if that is what happens all the time. So imagine you do that, and then at one point, there's nobody but one person. Then you have space to think, you have space to be, well, and you begin to share because now you have space to open up, right? Thus commences my homie Axel and me heading to Monkey Island. De Nueva York o algo así. Sí, tú hablas bien nativo, de verdad. Te voy a decir la verdad, es que para... La única cosa que tú necesitas es como que la jerga. La jerga, sí, sí, esa. Y practicarlo un poco más. Ok, vamos pues. Entonces yo soy del sur, ¿me entiendes? Del sur de los Estados Unidos. Así que por eso mi jerga es un poco diferente. Así que cuando tú quieres decir que hay... ¿Cómo decirlo? There's a lot. Ok, cuando tú quieres decir que hay cuatro cuatro isletas, ¿verdad? Sí. Tú quieres decir, en mi jerga, Mira, para nosotros los sureños, lo que hacemos es que agarramos 4 o 2 o 3 palabras y lo mezclamos. Sí, Así que es 4 of them, 4 de ellos, pero juntos. Así que en vez de 4 of them, así que dilo. Exacto. Yes, sir. Entonces, hacemos eso con todos los números, de verdad. Así que 5 3 all of that. Así que cuando tú ves un sureño por acá y tú vas a reconocer cuando hablan, porque hablan bien lento, es que di eso a ellos y van a reconocerlo, de verdad. Así que cuando tú dices que hay de isleta hay poem, van a entender que hay 4. Así nomás. Toma, voy. Tengo mucha fuerza.
Claro que sí, yo lo veo. Yo lo veo. ¿Tienes Yo novia? lo veo. ¿Tienes novia? No, así que por eso yo estoy aquí en San Valentín. Sí, en San Valentín yo estoy aquí sin novia. ¿Estás buscando una novia? Sí, todavía. ¿Todavía? Sí, ¿tú tienes una para mí? Porque yo estoy buscando. Claro. Porque sí, yo estaba con mi pana aquí. Él se fue para, tú sabes, pasar el tiempo con su novia. Sí, sí, sí. Él me dijo que él tiene una mujer para mí. ¿Te gustan las mujeres bonitas? Igual a mí. Sí, claro. Igual a mí. Igual Claro a que mí. sí, bro. Puedo ser feo, pero mis gustos son Son altos. muy altos. ¿Me entiendes? Así nomás. Así que yo quiero algo así. Y a mí me encantan las que tienen, tú sabes, pelo rizado y todo eso. ¿A nicaragüenses con pelo rizado? Sí, hay muchas. Mi novia es pelo rizado. ¿En serio? Sí. Ok, entonces tú estás aquí hablando conmigo y yo no tengo una novia y tú tienes una novia. Traicionero. Eso es loco. Eso es loco. Ok. Vale, eso es loco. Pero está bien, yo Mi entiendo. novia es muy linda. Sí, vamos a ver. Ahí está. Diablo, ¿tú tienes una amiga para mí o qué fue? Necesito algo, porque aquí estoy. Y claro que sí, yo voy a la universidad, yo estoy estudiando estudias? finanzas. Finanza. Y ¿Cuánto cuesta un curso en tu universidad? diablo, como que un curso, como que un clase. Sí, sí. Un clase como que $1,000. $1,000. ¿Un Sí. semestre? Como 15,000. Un semestre, ni, porque sí hay los clases y entonces hay los libros. Sí, sí. Y con los libros hay también, como que, no sé cómo explicarlo, pero como que hay cosas para lo que te toca pagar que no tiene sentido. Como que, ok, mira, si yo estoy en casa con mi padre y solamente yo manejo para la universidad cada día, yo todavía yo tengo que pagar para un dormitorio para allá. Incluso ni siquiera yo me quedo para allá, todavía yo tengo que pagar. Así que es más que 5,000, es como que 7, 8,000, algo así por semestre, de verdad. Así que usualmente cuando las personas allá en los Estados Unidos van para la universidad, usualmente tienen deudas y todo eso para pagar. Y le hacen un crédito también, ¿verdad? Claro que sí, hay que tenerlo. Eso o beca. Sí, eso o beca. Eso es la única forma que va Ahora a pagar pasar. el título también es muy costoso. Sí es, eso es la verdad. Tú te llamas cash. Sí, Dinero. Sí, como efectivo. Eso es mi apellido. Efectivo. Sí, sí, eso mismo. Oye, Cash, what's up, bro? Allí mismo. What happened? Oh, ¿cómo decimos allá? Yo digo, what's popping? What's up? What's popping? Es como que, sí, como que, es como que qué onda o algo así. Es algo más para los jóvenes. Sí, sí, sí. What's sí. popping? What's Pero te poppin'? toca decirlo así, sin la G. Así que P-O-P-P-I-N. What's popping? Así. Así que se puede. ¿Te voy a decir la verdad? Sí. Si hay extranjeros aquí en este barco, después de yo, y tú dices de eso, a ellos no van a creer. De verdad, no te van a creer. Porque tú estás diciendo algo bien estadounidense. Con what's popping. Así nomás. ¿Tú conoces a una comida que se llama tamuga? Tamuga. Ujú. No, es un cantante. Sí, no, es una comida de acá. La comida de aquí, ¿cómo es? Es como que el nacatamal, pero no. nacatamal. Sí, pero no es eso. Ajá. Es algo diferente. No lo conozco. Diablo. Es que. Si te mostré un foto, tú lo conocerías. Ok. Vamos a ver. Muestra la foto, sí. Sí. Por acá es la isla de los monos. Ok. Así que yo puedo subir por acá y encontrar alguno. Sí, espérame un poco. Ok. Esa. Es una catamal. Oh, esa es nacatamal, pero se dice tamuga, pero es nacatamal. Sí. Ok. Es una catamal, sí. Y se puede encontrar esto por acá. ¿Cómo? Se puede encontrar esto por allá. En la ciudad no, hasta el fin de semana. Sí. Está bien. Ok. Ay. All right, we're here. Just hopped up off the boat. Met the coolest guy ever. Once again,
We've escaped from the tourist. I'm so flippin' happy. Let's go. I'm so flippin' happy, bro. And bro back there bumping the music. I flippin' love it. I told him some slang from the South, like 4 of them, 5 of them, 6 of them, all of them. So all I told him to say what's poppin'. So when he finds somebody from over there, I hear monkeys, but I don't see monkeys. Bro, if I get ran up on by like a boa constrictor, what the world is that? That's like an anthill, but in like a tree. He said he's gonna wait for me there, so that's cool. Bro, I flippin' love. All you gotta do is talk to people and like ask them questions, and they can get you whatever you want because it's their city. So we're gonna see if I can find exactly what I'm looking for, which is to sit with monkeys because I hear them, but I don't see them. And I gotta find Curious George because I feel as though he's waiting here for me. Okay, in all reality, Pirates of the Caribbean, right? Okay, cool. Just so we're on the same page. I'm gonna tell you the truth here, is that, wow, they painted that tree white with doo-doo. I'm gonna tell you the truth here. It's like this. I've not seen any monkeys on this island. I searched for a little minute. I'm gonna keep searching because I feel like I hear monkeys, but at the same time, I feel like I don't hear monkeys, I hear birds. And I don't like that. So it's whatever. I'm gonna get a cool shot here, watch this. Am I cinematic now? I think so. Okay. On to the, hold on. This would not be right if I didn't do this. I'm not gonna lie. I'm like a little child when I'm like out adventuring and stuff. So just bear with me for like 2 seconds because dreams are happening and becoming reality right now. Oh, it's a coconut. I want it. Okay, yeah, that's happening. No! That was my impression of Jack Sparrow. Hold up, I think I did it wrong. Give me a second. Okay, here we go. I just learned how to do it. Watch this, this is gonna be pretty. That was pretty. I'm really Davy Jonesing it right now. Davy Jones, oh my God. What that man name? Indiana Jones, that's the one, that's the right Jones. Not Julio Jones, not Davy Jones, Indiana Jones. I'm really Indiana Jonesing it right now because I slipped over there and I thought I was over. But I guess it's not. So I gotta trek through the woods and see if I can find a lizard. Found a coconut. Yo me encontré un coco, pero nada más que eso. Oh, it's a dead bird. No creo que hay monos por acá. No, ni una.
Es porque, oh, hay uno por allá. Y tú no dijiste nada. No me había fijado, Bro, discúlpame. yo me encontré un coco de todo y no mono. Ok, aquí estamos. Mira esa. Tú sabes que yo estoy entrenado con animales. ¿Tú sabes eso? Sí. Michael. Michael Haas, 4 brothers. 5. Ok, ¿y dónde están? Hay uno. 5. 5 Monkey, Jackson 5. Jackson 5. Diablo. Oh, así que Mikey. No, Mikey, Michael. ¿Cómo se llama el otro? The Mikey Jackson. Sí. Ok, ¿dónde fue? Arriba. Yo estaba aquí hablando contigo, intentando encontrar el mono. Por allá anda. No sé. Arriba, están. Se fue para allá. ¿Dónde? Te tuvieron miedo cuando miraron el coco que lo tiraste. Ah, diablo. Ok, yo voy a seguirle. Porque no voy a seguirle aquí. I didn't come here to not talk to monkeys. I just have to learn something now, a new lesson. I gotta look up. And I gotta dish the coconut, so bye. Watch this. No, please don't, please. Ok, ¿cómo hago esto? Ven para acá, por favor. George. ¡Diablo! Es que... Fíjate. No, please, just come back. ¿Cómo se dice bien rápido en inglés? Bien rápido, very fast. Very fast. Así. Por favor. Los otros monos son más lejos. Allá está el otro, Lo tiro. Así. Así. No. No voy a estar aquí peleando contigo. No me muerde. Do not bite me. Yeah, this is inadvisable. I'm not gonna lie. Crazy idea is that, please, just come here. I see that you're a monkey of the sea. That's great. I'm not one of those. That's fine. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Come here. And don't bite. Bruh, I see you got teeth. That's all right. You got teeth. And you showed them to me and you was growling and all that. But your name is George. All right? Your name is George. We gonna fight. Oh, you trying to show me your fist? What's up? Ven pa' acá. Puppy. Okay, you just scratching your butt now? All right, that's what's up. Yeah, thing. Okay, take 2 seconds. We've just come from Rivas to Granada, which was about an hour or so drive.
got off of that bus and immediately found a friend in my information gathering and bombarding moment to figure it out a bit faster. Met the greatest taxi guy in the world, the greatest taxista. And then we meet Axel. And because Axel is now in a space where he can be more open because there's not so much going on, it opens the door for something quite pretty. You know what a kid does after gathering information about the world? You know what they do? They tell you about themselves and their lives. You know the saying of, if you want to keep something secret, you don't tell a kid? It's 100% true. 100% true. So there I am with Axel, 2 bigger kids at this point. And because we have now information gathered about one another, he has his information about the world, and now I do too, it's time to share. I bring him into my world, and he brings me into his. Nosotros decimos, en Nicaragua nunca se va a despegar lo que decimos de hijo de la gran puta. Hijo de la gran puta. Eso es puertorriqueño, ¿no? Hijo de la gran puta. Sí, pero aquí nosotros en Nicaragua decimos hijo de la 100.000 puta. Hijo de la 100.000 puta. 100,000 puta. Sí. Wait, so that in English, eso es son of the 100,000 bitch. Algo así, algo por allá. Okay. Nosotros también decimos, hoy fue la gran 70.000 pares de la gran puta. ¿Qué fue? ¿Ah? Vos, hijo de la gran 70.000 pares de la gran puta. Yo no voy a intentar de decir eso. Te voy a decir la verdad. Eso es bien complicado. No puedo decir eso. Ok. Vamos a escuchar música entonces. Sí. After having the greatest time of my life searching for monkeys, I get into this taxi and we're on the way, me and Mr. Greatest Taxista in the world. And we're going, and I see a dinosaur, which is a vulture, which is, those are just normal, I guess, in Nicaragua. The thing was giant. Anyway, we turn a corner and 2 ladies get in. One with like one of those plastic
like nacho holders that are clear. They're like a few cents that they put nachos in, you know those? Like, have you ever been to a basketball game and they give you one of those? Yeah. She has that, and it's full of wine. Mind you, the roads in Nicaragua may not be the best. Amazing place. May not have the best roads. So we're driving. We hit a pothole, wine. We hit a pothole, wine. We hit a pothole, wine. You get what I'm saying? But that just makes the entire situation more funny and lighthearted, right? His wife is not wine nacho lady, who is really cool. His wife is the lady next to her. His wife is just cool. I don't know what else to say about her. But eventually, we hit another pothole and she just throws all the wine out the window. Cool. Awesome. Love it. So because of that instance, the entire car just became a little fun hotspot because of spilled wine. And because we all started to get into that air of things, that environment, something really awesome happens, something really pretty. The greatest taxi driver in the world shows me his leaf. What I mean by that is, when a kid has show and tell, and this could either be in the classroom or to mom and dad or to friends, but they found a really cool leaf in the park. And maybe they had to run around a dog to get this leaf, had to climb half of a tree or jump over stones, but they had to get this really cool leaf because it's like red here, green here, orange here, somehow. They get that leaf, and then what they do with it is they show it to people because it's more valuable that way. The taxista shows me his leaf. It's something that is his, but he wants to show it because of the pride that is within it, right? From here on out is show and tell with the leaf. I get to know more about Nicaragua in a way that most people don't get to see because of childlike behavior. That turns into a really beautiful moment. En crispeta, en avena. Oh, ok, yo Sí, entiendo. esto. Es como, ¿cómo se llama? Fibro, algo. Sí, fibra. Esa. Correcto. Sí, ok, Ese ahí está. Ese siempre, y entonces ellos lo venden y lo procesan en la que lo compran. Entonces es un proceso de fábrica, entonces ya sale así. Pero se ve así como que en el principio, allá. Ajá, Es ese el correcto, principio. sí. La siembra y la cosecha. Aquí eso lo cultivan. Ahorita lo acaban de cortar. ¿En serio? Por eso Sí. está seco. Se pasó Pero una ya máquina secó. ahí. Y ya ahora está eso solo para el pasto de ganado. Ay, Ya una vez que lo cortan. diablo. ¿Y qué van a hacer con estos caballos? Estos caballos es el método que usan aquí para andar cuidando el ganado. Oh, ok. Cuidando el cerco. Entonces La los finca. trabajadores se montan en el caballo. Y Sí. así se cuidan. Así De que- allá, de aquel lado donde está aquella ceiba grande, Ujú. ahí tenemos las pilas sépticas. La peliséptica. Es de pilas. todo Granada. Ahí. Las pilas son de aguas negras. Ok. Ahí vienen a caer. Allá donde está aquel ceibo. Ujú. De todo Lo- Granada. De todo el centro de Granada. De aquí. Todo, Ahí viene a todo, caer. ahí. Todo Cae lo que allá mira usted, y se Granada, mete ahí. para allá al ¿En fondo. serio? Sí. Sí. Así que hay mucho pasando aquí en Granada que muchos no saben. Aquí la mayoría, como yo le digo a usted, pues el extranjero es poco lo que conoce, solo más que el centro. El centro y ya. Ileta, Y ya. San Juan del Sur,
No, campo, no nada, no le importa nada, no miran nada del campo, qué es lo que cultiva, Y qué ya. es lo que produce, no nada. Esto, Allá adelante tenemos unas polleras donde hacen el pollo. el pollo. El ¿En pollito, serio? que crece el pollo, traen pollo chiquito en huevo, Ujú. lo incuban y ya pues sale el pollo ya. Ah, sí. Allá más adelante, No entiendo. vamos para que lo vea. Pa. Aquí muy bonito, el campo muy bonito porque el campo tiene de todo. Tiene de todo, de verdad. Está bien. Enseñaron los carros el transporte de aquí. En esta zona, ¿Mm? este es el transporte que se Ese es mueve. el transporte que camina. serio? ¿verdad? Sí, Así que eso es normal. es normal, sí. Aquí normal, aquí adentro. ¿Ves? Ok. Qué bonito. Sí, Yo entiendo. ¿Qué tal? Ese es el transporte que aquí. Porque aquí no hay gasolinera ni nada. Sí, no, aquí no. Aquí no. Tiene que salir hasta el Hasta centro allá, a ¿verdad? traer combustible. Ok, eso Sí. tiene sentido. Ve, aquí este es limonal, Sí, limones, pero ahorita está bastante claro. por la sequía que está ahorita. Claro, Estamos en sí. verano, Necesita que necesita agua. Esto es invierno. Ahorita estamos en verano. Oh, verano. ok, en verano, ok, Sí. yo entiendo. Porque no, la cosa que me confundí es porque en los Estados Unidos estamos en invierno. En ahora invierno. mismo. Oh, ahora ahorita. mismo. Oh, sí. Hay neblina allá. Sí. Sí, pero todo está cambiado porque estamos en otra parte del mundo. Sí. Sí. Pero invierno no se siente así. Se siente como que más frío. When we're old, and even when we're young, there's only a few things we want. For one, we want to know. We want to be in the know. We want to have the information because we want to have what that information establishes. That is something that some people call safety, some people call being accustomed, some people call being established. We want to feel established. We want to feel comfortable. We want to feel these things, and information and knowing can do that for us. That's one. For two, we want to have human connection. We want to feel as though that person understands me. And for three, we want something to call our own that we can take pride in, something to identify with. And that never changes. From the time you're 3 until you're 83. I don't know what you got from this story, but I know that I'm carrying somebody very valuable inside of here. And sometimes I gotta let them live.